ఐఏఎస్ కావడమే మీ లక్ష్యమా? ఎనలాగ్ ఐఏఎస్తో మీ గమ్యాన్ని చేరండి. సార్ మీరు లా ఎందుకు చేయాలనుకున్నారంటే? మై ఫాదర్ బీయింగ్ ఎన్ ఇల్లిటరేట్ ఇబ్బంది పడి ఒక 10-16 సంవత్సరాలు సివిల్ లిటిగేషన్స్ తోటి ఈ మదనపల్లి కోర్టుకు తిరుగుతూ ఉండేవాడు. వాళ్ళు కొన్ని పత్రాలు చూపించి ఇది మనం పొలం ఇది కొన్నాము, ఇది కోర్టులో మనకి రాదంటున్నారు, దానివల్ల నాకు భయంగా ఉంది, ఎల్ఎల్బి చదివితే బాగుండు కదా అన్నట్టు ఇండైరెక్ట్గా వాళ్ళు దే పుష్డ్ మీ ఇంటూ దిస్ ప్రొఫెషన్. ప్రొఫెషనల్ లాయర్ అవుదాం అనుకున్నారా? సర్వీస్ మోటో ఎంచుకున్నారా? లేదు పక్కా కమర్షియల్ అవుదాం? మై అంబిషన్ టు సర్వ్ ది నేషన్ ఫస్ట్. ఇప్పుడు మీకు బాగా గుర్తుండిపోయిన కేసు ఒకటి చెప్పండి. ఒక క్రిమినల్ కేసులో బెయిల్ తీసుకొచ్చారా? బై ద టైమ్ ద ఆనరబుల్ జడ్జ్ he was the judge. I have been the client has been came to me for grant of bail. He was in jail. Sir, investigation has been completed. As per the version of the investigation agency, the family of that fellow is also suffered, has been granted the bail. క్రిమినల్ కేసు దీంట్లో అక్యూజ్డ్కి బెయిల్ కానీ బెయిల్ తెప్పించాలని చెప్తున్నారు. అక్విటల్ చేసిన కేసు ఏముంటుంది? ఆ కేసు ఏమంటే ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ టు కర్ణాటక. దట్ వాజ్ కాట్ హోల్డ్ వెల్కమ్ బోర్డ్ ఆఫ్ మదనపల్లి. Red handedly caught hold and they have been seized. These two properties has been seized. That is the job or duty allocated as per the Parliament of India. సార్ పీలేరు కానీ లేదా కాళహస్తి అడిషనల్గా తీసుకుంటారు. ఈ కేసులో ఖచ్చితంగా కన్విక్షన్ వస్తుంది అని మీరు బాగా హోంవర్క్ చేసి ఆర్గ్యూ చేసిన తర్వాత కూడా అక్విటల్ కేసు ఉందా? Pertaining to Piler area, but misappropriation of government funds, two aspects has to be established by the prosecution. That is the essential ingredients to establish the 409 and 406 cases simultaneously, or the dominion over the property, the crucial records not available in the office. వెల్కమ్ టు క్రైమ్ డైరీస్. ఈ వారం మన గెస్ట్ అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ తంబాలపల్లి, అన్నమయ్య జిల్లా రామకృష్ణ గారు. ఎలాంటి కేసు అయినా సరే తన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆ కేసులో ఛార్జ్షీట్ ఏ విధంగా ఉంది, ఛార్జ్షీట్ వేసిన తర్వాత వచ్చిన బాధితులకి పూర్తిగా న్యాయం చేయాలి, నిందితుడికి శిక్ష పడాలనే ఉద్దేశంతోనే ప్రతి కేసు స్టడీ చూస్తారని అన్నమయ్య జిల్లాలో చాలామంది పోలీస్ ఆఫీసర్లు చెప్తుంటారు. ఒకవేళ కేసులో ఏమైనా తేడా ఉంది, ఛార్జ్షీట్లో ఏమాత్రం తేడా ఉన్నా, ఈ కేసులో ఎలాంటి ఇబ్బందులు వస్తాయి, నిందితుడు బయటపడే అవకాశం ఉందంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మరొకసారి ఐఓ పిలిపించుకొని ఈ విధంగా వెళ్తేనే కేసులో న్యాయం జరుగుతుందంటూ తిరిగి రాయించుకునే వ్యక్తి ఆయన. అంటే కేసుని కేసులా కాకుండా పర్సనల్గా తీసుకోవడం, ఒక ప్రొఫెషనల్గా తీసుకొని చేయబట్టే ఆయనకి కన్విక్షన్ రేట్ బాగా ఉంది. చిత్తూరు జిల్లాలోతో పాటు తంబాలపల్లి ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న రామకృష్ణ గారు చాలా కేసుల్లో కన్విక్షన్ తీసుకొచ్చారు. అలా అని అక్విటల్ కూడా ఉన్నాయి. అసలు కేసులు ఎందుకు అక్విటల్ అవుతాయి, ఎందుకు కన్విక్షన్ వస్తుంది, ఇందులో ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ రోల్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, కేసులు వీగిపోవడానికి దర్యాప్తులో లోపాలా, లేదు సాక్షులు మర్చిపోవడమా, సాక్షులు తారుమారవడమా, లేక ఫిర్యాదుదారుడే పూర్తిగా విత్డ్రా అయిపోవడమా అన్ని విషయాల్ని రామకృష్ణ గారు తెలుసుకుందాం. అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్, పోలీసు ప్రాసిక్యూషన్ రెండు కలిపి పనిచేస్తే కన్విక్షన్ రేట్ ఏ విధంగా పెరుగుతుంది విషయాన్ని కూడా సార్ నాటి తెలుసుకుందాం. సార్ నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. నమస్తే. పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూషన్ గారు. సార్ జనరల్గా పోలీస్ ప్రాసిక్యూషన్ ఇద్దరు అన్నదమ్ములు లాంటి వాళ్ళు. ప్లీజ్, వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఉంటేనే బాధ్యతకు న్యాయం జరుగుతుంది, నేరం చేసిన వాడికి శిక్ష పడుతుంది, మరొకసారి నేరం చేయకూడదని కూడా భావన కూడా వాళ్ళలో ఒక భయం అనేది క్రియేట్ అవుతుంటుంది. కానీ ఈ రెండు కరెక్ట్గా లేకపోతే కుటుంబం ఏ విధంగా అయితే చిన్నాభైన అవుతుందో, అన్నదమ్ములు ఇద్దరు కుటుంబంలో సరిగ్గా లేకపోతే ఇక్కడ కూడా అదే విధంగా జరుగుతున్న విషయం వాస్తవం. ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్న ప్రాంతంలో కన్విక్షన్ రేట్ పెరగడానికి, మీకు సక్సెస్ రేట్ పెరగడానికి పోలీస్ దర్యాప్తు ఏ విధంగా సహకరిస్తుంది? ఒకవేళ పోలీస్ దర్యాప్తులు సహకరించకపోతే మీరు దాన్ని ఎలా మోడిఫికేషన్ చేసుకుంటూ బాధ్యతలకు న్యాయం చేసే విధంగా తీసుకుంటున్నారు? అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్, ఒకవేళ కేసు వీగిపోవడానికి ప్రధాన కారణం అంటే కన్విక్షన్ రేట్ కన్నా ఎక్విటల్ రేట్ కూడా కనిపిస్తుంటుంది. కాబట్టి ఎందుకు వీగిపోతుంటాయి అంటే దర్యాప్తులో లోపాలా, లేదా సాక్షులు తారుమారవడమా, లేదా బాధితురాలే పూర్తిగా లేదా బాధితుడు కానీ పూర్తిగా మారిపోవడమా అన్నది ఉంటుంది. ఒకవేళ అక్విటల్ అయిన సమక్షంలో దర్యాప్తుదారు అంటే ఐఓ మిస్టేక్ ఉంటే ఇమీడియట్గా మీరు సుపీరియర్కి రాస్తున్నారా లేదా? ఇవంతా మీ కన్విక్షన్ రేటు ఇవన్నీ ప్రశ్నలు చెప్పే ముందు అసలు పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్కి కోర్టులో సరైన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉందా లేదా? ఈ ప్రశ్నలు సమాధానం చెప్పే ముందు రామకృష్ణ గారి కుటుంబ నేపథ్యం, రామకృష్ణ గారు లా ఎందుకు చేశారు,
ఇటువైపు ఎందుకు వచ్చారు? ప్లీజ్ సార్, మై ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈజ్ an agriculture family. My father and mother and they are very middle class agriculture family background. ఎక్కడండి నేటివ్? Native of Regada Gollapalli of CTM village, of course Madanapalli mandal. నేను గ్రామీణ ప్రాంతంలో చిన్నతిప్ప సముద్రం ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో చదివాను. అక్కడ నుండి జెపీ హై స్కూల్లో 10th క్లాస్ చదివాను. ఇంటర్మీడియట్ వచ్చి మదనపల్లి బీటీ కాలేజీ, తర్వాత శ్రీ వెంకటేశ్వర ఎస్వి ఆర్ట్స్ కాలేజీ ఆధ్వర్యంలో బీఎస్సీ సిబిజెడ్ కెమిస్ట్రీ, బాటనీ, జువాలజీ. తర్వాత నేను ఎల్ఎల్బి చేశాను. ఎల్ఎల్బి తర్వాత ఎల్ఎల్ఎం ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ మీద నేను ఎల్ఎల్ఎం పూర్తి చేశాను ఎస్వి యూనివర్సిటీలో. తర్వాత నేను సర్వీస్లోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా సైబర్ క్రైమ్ అండ్ ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ మీద నాకు కొంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండటం వలన మన సుపీరియర్ ఆఫీసర్స్ అధికారుల అనుమతితోటి నేను నేషనల్ లా స్కూల్ ఆఫ్ ఇండియా బెంగళూరు యూనివర్సిటీలో కూడా సైబర్ క్రైమ్ చేరడం జరిగింది, డిప్లొమా కోర్సు. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ డ్యూ టు ఈ లాక్డౌన్ వలన అది కంప్లీట్ సకాలంలో చేయలేకపోయినాను. ఐ హోప్ దట్ ఐ విల్ కంప్లీట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. ఓకే సార్, మీరు లా ఎందుకు చేయాలనుకున్నారంటే? అంటే మీ గ్రామీణ ప్రాంతంలో జరిగిన గ్రామీణ ప్రాంతంలో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ తోటి ఇల్లిటరసీ ఎక్కువ ఉండేది ఆ రోజుల్లో. అందువలన ఇల్లిటరసీ వలన పీపుల్ ఆర్ సఫరింగ్ బేసింగ్ ఆన్ దిస్ లిటిగేషన్స్. అట్ ద సేమ్ టైం మై ఫాదర్ బీయింగ్ ఎన్ ఇల్లిటరేట్, ఆయన నిరక్షరాస్యత వలన ఆయన కూడా కొంత ఇబ్బంది పడి ఒక 10-16 సంవత్సరాలు సివిల్ లిటిగేషన్స్ తోటి ఈ మదనపల్లి కోర్టుకు తిరుగుతూ ఉండేవాడు. నేను అదేవిధంగా బీఎస్సీ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఎంఎస్సి ఎస్వి యూనివర్సిటీలో వైరాలజీ సబ్జెక్టు 12 సీట్స్లో సీట్ నాది. నేను ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంఎస్సి చదివేటప్పుడు ఇన్ ద హాలిడేస్ ఐ కేమ్ టు మై హౌస్. ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు కొన్ని పత్రాలు చూపించి, ఇది మనం పొలం ఇది కొన్నాము, ఇది కోర్టులో మనకి రాదంటున్నారు, దానివలన నాకు భయంగా ఉంది, దానివలన మీకు ఏమైనా తెలిసినేమో అని మా ఫాదర్ నన్ను ఆ పేపర్స్ అన్నీ నా ముందు ప్రొడ్యూస్ చేస్తే నేను దాన్ని చదివాను. చదివితే మా ఫాదర్ 1974లో మా గ్రాండ్ ఫాదరు, మా ఫాదరు ఇద్దరు కలిసి 2.5 ఎకరా పొలం కొన్నారు, రిజిస్టర్ అయింది. బట్ అది ఏమంటే అది దరఖాస్తు పట్ట అసైన్ ల్యాండ్. అది యాక్ట్ నెంబర్ 9 ఆఫ్ 1977 అని 1977 జనవరి 21వ తారీఖున మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అసైన్ ల్యాండ్ పిఓటి యాక్ట్ అనేది వచ్చింది. ఓకే. మై ఫాదర్ అండ్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్ పర్చేజ్ ద ప్రాపర్టీ ఇన్ ది ఇయర్ 1974 వెన్ ద యాక్ట్ నెంబర్ 9 ఆఫ్ 1977 వాజ్ నాట్ కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్. అయితే అక్కడ ముందు కొనుక్కున్న వారికి ఈ చట్టంలో 1977 జనవరి 21న వచ్చిన చట్టంలో వెసులుబాటు ఉంది. ఓహో. 3 సబ్సెక్షన్ 5 ఏమంటే ఎవరైనా ల్యాండ్ లెస్ పూర్ పర్సన్ అంటే 2.5 ఎకరా వెట్ ల్యాండ్ లోపల 5 ఎకరాల డ్రై ల్యాండ్ లోపల ఉన్నవాళ్ళు ల్యాండ్లెస్ పూర్ పర్సన్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఇటువంటి భూమి కొనుక్కొని రిజిస్టర్ చేసుకొని వాళ్ళు స్వయంగా కల్టివేట్ చేసుకుంటూ ఉంటే వారికి ఈ చట్టము మినహాయింపు ఇస్తుంది. సో దిస్ సేల్ అండర్ దిస్ ఏపీ అసైన్ ల్యాండ్ యాక్ట్ నెంబర్ 9 ఆఫ్ 1977 హ్యాస్ బీన్ ఎగ్జంప్టెడ్. సో ఆ ఎగ్జంప్షన్ గురించి నేను కాస్త చదివాను. ఇది మన పర్సనల్ ప్రాబ్లం కదా చదివితే నెక్స్ట్ మళ్ళీ నేను డిస్కషన్ వచ్చినప్పుడు మన ఆయనకు చెప్పాను, అయినా మన కేసు ఎప్పుడైనా గెలుస్తుంది, ఎందుకంటే మనం కొనుగోలు చేసింది 74, ఈ చట్టం వచ్చింది 77. ఆ చట్టంలోనే సెక్షన్ 3 సబ్సెక్షన్ 5లో మినహాయింపు బాగా రాయబడి ఉంది. కాబట్టి మనం ఓడే క్వశ్చన్ అయితే లేదు, కానీ మీరు టెన్షన్ పడద్దు అన్నాను. వాళ్ళు కొంత ఇనిషియేటివ్ తీసుకుని అది మీరే మనమే ఎల్ఎల్బి చదివితే బాగుండు కదా అన్నట్టు ఇండైరెక్ట్గా వాళ్ళు దే పుష్డ్ మీ ఇంటూ దిస్ ప్రొఫెషన్. అప్పుడు నేను ఐ డిస్కంటిన్యూడ్ మై ఎంఎస్సి వైరాలజీ, దెన్ ఐ అపీర్డ్ ఫర్ లా సెట్, దెన్ ఐ గెట్ ద ర్యాంక్ అండ్ జాయిన్ ఇన్ ఎల్ఎల్బి.
So that is the background for coming to this law profession. Okay. Sir. సార్ మీరు లా చేసిన తర్వాత Please. ప్రొఫెషనల్ లాయర్ అవుదాం అనుకున్నారా, సర్వీస్ మోటో ఎంచుకున్నారా, లేదు పక్కా కమర్షియల్ అవుదాం అనుకున్నారా? Sir, came from a rural background, I call agriculture background family. So my ambition to serve the nation first, then go for other activity, as you said, like commercial, etc., etc. రైట్. It's secondary. సర్వీస్ మోటో. Service motive is the greater important. సార్ మీరు మీకు ఫస్ట్ గురువు గారు ఎవరంటే ఎవరి దగ్గర ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు? When I was completed my LLB course, first I have been joined Mr. B. Amarnath Reddy, the then public prosecutor, Madanapalli, as a junior. He gives so many inputs to me for in criminal side as well as Civil side. ఓకే. Then very short time I have been joined in civil practice at Lakadikapul, P.V. Vidyasagar, who is the former Metropolitan Session Judge and now practicing as an advocate, and he is a very eminent gentleman and stalwarts in both criminal and civil side as well as rich jurisdiction. Now he is also hale and healthy at Lakadikapul, Hyderabad. ఓకే సార్, జనరల్గా ఒక అడ్వకేట్ దగ్గర జూనియర్గా చేసినప్పుడు దాదాపు డబ్బులు అనేది ఎవరెవరు Please. వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చిన 2,000 3,000తోనే కాలం గడపాలి. మరి అటువంటి ఆర్థిక కష్టాలను వెతుకున్నారా? Sir, ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్? Yes, there are certain areas of financial problem. Every junior has facing this problem. But our area, మన మదనపల్లి ప్రాంతంలో most of the junior advocates are localers. So the traveling expenses and living of cost, room rents is not much because they are in and around 10 or 9 kilometers the juniors are residing. They came on their respective two-wheelers or somebody they on cars or somebody on buses. So during my age of 2004-5, we are also came from village and initial days. Then we have been stayed here self. అచ్చా. So at the aid, little aid of our senior boss. ఓకే. అంటే మీరు ప్రాక్టీస్ గురువు గారి దగ్గర నేర్చుకున్నారా? మీ గురువు గారి దగ్గర సివిల్ వైపు వెళ్ళారా, క్రిమినల్ వైపు? Sir, I have been appeared both sides, both criminal side as well as civil side and also revenue tribunal. అచ్చా. In Madanapalli, it is an additional advantage. There is a RDO, revenue tribunal is also there. If a previous, అంటే ఇందాక నేను ప్రస్తావించిన ఏపీ అసైనీ ల్యాండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్, అపిలేట్ అథారిటీ 4A, ఇఫ్ ఏదైనా ఒక పట్టా ఇవ్వడము, దాన్ని రద్దు చేయడము, దాని ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ సరిగా ఫాలో కాకుండా పోవడం వలన జరిగేటటువంటి ఇర్రెగ్యులారిటీస్ను, ఇంటర్కసీస్ను ఓవర్కమ్ కావడానికి మనకు మదనపల్లి ఆర్డీఓ ఆఫీసులో అపిలేట్ అథారిటీ. అచ్చా. సో వీ హ్యావ్ బీన్ ఫైలింగ్ అపీల్స్. మై సీనియర్ హ్యాస్ బీన్ గివ్ మోర్ ఆపర్చునిటీ టు అపీర్ రెవెన్యూ అపీల్స్ ఆల్సో. ఓకే. ఇప్పుడు మీకు బాగా గుర్తుండిపోయిన కేసు ఒకటి చెప్పండి. ఒక క్రిమినల్ కేసులో బెయిల్ తీసుకొచ్చారా? సో మెనీ కేసెస్ ఐ హ్యావ్ బీన్. వన్ కేస్ సార్, బై ద టైమ్ ద ఆనరబుల్ జడ్జ్ was the judge. He is an eminent judge at Madanapalli. I have been, the client has been came to me for grant of bail. He was in jail in a electricity starter theft case. In that case, I have been collected this entire case records and perused that this so and so date this fellow has been went there and collected this starter and sold away somebody, and when he was selling this property, these police people went there and caught hold. That is the arrest, confession, seizure, measure now. So when it is a case for grant of bail as per section 437, what is the requirement to keeping in judicial custody? So on that particular point I have been argued. Sir, investigation has been completed. As per the version of the investigation agency, they have been stated that this guy has been committed electricity starter. That was kept
in a secret place, and sometime he has been taken out and sold away in Bengaluru bus stand of Madanapalli. When at that time these police people went there and caught hold. So as per this investigation agency's report, that is called a remand application or the remand report, categorically discloses that material investigation has been completed. What is the necessity to keep him in jail? Almost witnesses, material witnesses were examined, and this property has been recovered. And except filing of the charge sheet, nothing is kept, investigation is pending. So under those circumstances, Honorable Court may kindly grant the bail by verifying, imposing necessary conditions, and this family of this accused was also, he is a sole breadwinner by that time. Achha. If he was in jail for a longer period, the family of that fellow is also suffered. So when it is a categorically as per section 320 CRPC, it is a compoundable offence. If both the parties together came and compounded the matter, so there is no much gravity. So for that, the Honorable Eminent Judge has been granted the bail, even without imposing conditions also. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న టైంలో, Please. అంటే ఏపీపీ కాకముందు ఒక క్రైమ్ కేసులో, అంటే ఒక క్రిమినల్ దీంట్లో అక్యూజ్డ్కి బెయిల్ తెప్పించని చెప్తున్నారు. అక్విడల్ చేసిన కేసు ఏముందండి? ఉంది. ఆ కేసు అది చెప్పండి. ఆ కేసు ఏమంటే, దిస్ ఈజ్ ఏ కేస్ ఆఫ్ సీజర్ ఆఫ్ సివిల్ సప్లై రైస్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ టు కర్ణాటక. దట్ వాజ్ caught hold at Welcome Board of Madanapalli. The IO stated that, sir, ఇక్కడ లారీ tarpaulin tied with rope, underneath the tarpaulin there are husk bags, underneath the husk bags there are civil supply rice. So they red-handedly caught hold, and they have been seized this material called only civil supply rice and lorry. They have been simply omitted. Tarpaulin not seized, rope used for tying this material was not seized, and remaining husk bags was also composite property of this civil supply rice, not seized. They simply two properties has been seized. One is this alleged civil supply rice, and another is crime lorry. So when such is the case, I put a question before the IO. Sir, as per your Mazarnama, lorry covered with tarpaulin, tied with rope, there are underneath this tarpaulin husk bags, underneath the husk bags there are civil supply rice. So you have been picked up only civil supply rice and crime lorry. Yes, sir, వీటిని ఈ మూడు అంశాలు, టార్పలిన్ కానివ్వండి, రోప్ కానివ్వండి, తర్వాత హస్క్ బ్యాగ్స్ మీరు సీజ్ చేయకుండా పోవడానికి ఏమైనా ప్రత్యేక కారణాలు ఉన్నాయా సార్ అని అడిగాను. అడిగితే అవి అక్కర్లేదు కదండి, నాకు కావాల్సిన క్రైమ్ లారీ ఇదే కదా, నేను అందువలన వీటిని సీజ్ చేశాను, అవి ఐ థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ ఫర్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్, ఫర్ దట్ ఐ హ్యావ్ నాట్ సీజ్డ్ దోస్ ప్రాపర్టీస్ అన్నాడు. ఇన్ ద క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ జడ్జ్ ఆల్సో, వై యు ఆర్ పుటింగ్ దట్ క్వశ్చన్? సార్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లేటర్, నాట్ నౌ. చెప్పాను, ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ ద స్టేజ్, ఐ విల్ ఆర్గ్యూ ద మ్యాటర్ బిఫోర్ అప్రాప్రియేట్ స్టేజ్. నౌ ఆనరబుల్ కోర్ట్ మే కైండ్లీ రికార్డ్. The eminent judge recorded this. When it is point for consideration of arguments, I put arguments that stressing this fellow. Sir, the investigation agency decided what require, what not require. They are simply పారదర్శకమైనటువంటి ఇన్వెస్టిగేషన్ కావాలన్నప్పుడు ఏముంది, ఇంటాక్ట్గా ఉన్నది సీజ్ చేసి కోర్టు వారి ఎదుట హాజరు చేయాలి. అవును, దట్ ఈస్ ద జాబ్ బట్ డ్యూటీ అలొకేటెడ్ యాజ్ పర్ ద పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ 1973. బట్ దే ఆర్ డిసైడెడ్ దట్ దిస్ నాట్ రిక్వైర్, దిస్ రిక్వైర్, ఇట్స్ నాట్ దేర్ జాబ్. సో కాబట్టి వాళ్ళు ట్రాన్స్పరెన్సీ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్, పారదర్శకత అనేది దర్యాప్తులో లేదు. ఎలా లేకపోయింది అంటే, యాజ్ పర్ మాజర్నామా దే హ్యావ్ బీన్ స్టేటెడ్ దిస్ టార్పలిన్, రోప్, లారీ, హస్క్ బ్యాగ్స్ అండ్ ఆల్సో దిస్ సివిల్ సప్లై రైస్.
They have been collected only 2 materials, remaining 3 materials has been skipped. How can you say that it is a transparency? పారదర్శకత ఉంది అని చెప్పడానికి మనకి ఎలా? సో ఫర్ దట్ ద సీజర్ ఈజ్ నాట్ ఎ ట్రాన్స్పరెంట్ సీజర్. అంటే మీ క్లయింట్ క్రైమ్ చేశాడని చెప్పారా, లేదు ఇన్వెస్టిగేషన్ కరెక్ట్ లేదు కాబట్టి కేసు కొట్టాలని చెప్పారు? ఇక్కడ ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఉన్నటువంటి డిఫెక్ట్ మీద నేను చెప్తున్నాను. అది క్రైమ్ చేశారా చేయలేదా ఆఫ్టర్ కన్క్లూషన్ ఆఫ్ ఆల్ మెటీరియల్, మార్షలింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవిడెన్స్, ఇట్స్ నాట్ ద పాయింట్ నౌ. ఇన్వెస్టిగేషన్లో అక్కడ చూసినది వీడియోగ్రాఫ్ తీయాలి, ఫోటోగ్రాఫ్ తీయాలి. మాజరు 100 Class 4 సిఆర్పిసి కింద 2 పెద్ద మనుషుల సమక్షంలో ఈ పంచనామా రాయాలి. పంచనామా రాసిన తర్వాత వాళ్ళు అవసరమైతే వాళ్ళ స్టేట్మెంట్లు కూడా రికార్డ్ చేయాలి. ఇవన్నీ చేసినప్పుడు ఆ సీజర్ యొక్క పారదర్శకత, ట్రాన్స్పరెన్సీ ఆఫ్ సీజర్ హ్యాస్ టు బి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బిఫోర్ కోర్ట్ ఆఫ్ లా. ఆ కేసులో అప్పుడున్న ఏపీపీ గారిలో తీసుకున్న లైన్ ఏంటండి? వాళ్ళు తీసుకున్న స్టాండ్ ఏమంటే ది యాక్ట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఈజ్ ప్రిజ్యూమ్డ్ యాజ్ ట్రూ అండ్ కరెక్ట్ యాజ్ ఎ జెన్యూన్. దేర్ ఈజ్ నో ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ ద స్టేట్ టు ప్లాంట్ దిస్ innocent guy. Yes, maybe, but our Indian constitution and criminal procedure code, the law society has been framed certain law, and we are not obey the law framed by our law society. What is the consequence? దాంతో కేసు పోయిందంటారా? పోయింది, ended in acquittal. ఓకే, తర్వాత మీరు ఇందులోకి ఇప్పుడు రావాలనుకున్నారండి? In the year 2010, previously I have been appeared for interview of junior civil judge in advice, but I have not selected, unfortunately or fortunately. Then in the year 2010 I have been appeared for this public prosecutor recruitment test. Then I was selected. In the year 2011 I have been posted, appointed as a public prosecutor and trained at AP Police Academy, Himayat Sagar, Hyderabad. In our batch nearly 80 members are there. All are eminent personalities of the public prosecutors. Our batch. ఫస్ట్ మీకు పోస్టింగ్ ఎక్కడ ఇచ్చారండి? సత్యవేడ్. చిత్తూరు. సత్యవేడ్. మీరు తీసుకున్న ఒక కన్వెన్షన్ తీసి చెప్పండి. అక్కడ 2 cases, very memorable cases. Number one person being having skill on a karate fighting. He was simultaneously appeared for sub-inspector examination also. He is a graduate. And due to some civil disputes, he attacked a gentleman who is cultivating the land, actually tilling the land. But some civil disputes are there in between them. But during that occurrence, this gentleman used a sickle. The sickle has been forcibly thrown on the victim. 2 fingers has been cut off. The charge sheet has been filed under section 326 IPC. It's a grievous MLC. Grievous in nature. And charges are also framed, and I have been prosecuted this way. I have been examined 6 witnesses. Out of 2 witnesses are the relatives. The remaining 3 persons are independent witnesses, including this injured who has removed the 2 fingers. And further, from medical jurisprudence side, I have been examined 2 doctors. One is given a treatment doctor and another is radiologist. Examination of radiologist is required for proving the grievous injury by producing radiologist report. On that aspect, I have been summoned, examined radiologist from Ruya Hospital, Tirupati. They give evidence that the injury caused to the victim is grievous in nature. Actually, it is similar to amputation case. It was cut off by in the scene of offence itself. These parts of the fingers has been taken to hospital. They tried their level best to match these fingers, but not worked out. And finally, they stated that it's not possible. We will treat the injury and heal the injury. That is the statement given by the victim.
Then defense side taken that the injury caused to him not connected with this scene of offense. The injuries previously, the fingers has been removed. For the sake of enmity in between civil dispute, they have been foisted this accused in this case. So on that line, they have been submitted arguments, and my side that I have been solely relied upon the ocular evidence, medical evidence. Ocular evidence means who saw the ఇన్సిడెంట్ ఇన్ ద హై విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ హై పవర్. కంటితో చూసిన సాక్షులను ఇద్దరిని ప్రవేశపెట్టాను, వాళ్ళు ఇద్దరు చెప్పారు. తర్వాత ఈ మెడికల్ ఎవిడెన్స్ డాక్టర్స్ వీళ్ళు చెప్పారు. ఏజ్ ఆఫ్ ద ఇంజరీ, కలర్ ఆఫ్ ద ఇంజరీ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ ద ఇంజరీ, ద త్రీ ఆస్పెక్ట్స్ హ్యాస్ బీన్ కవర్డ్. ది ఆక్యులర్ ఎవిడెన్స్ గివెన్ బై ది విట్నెసెస్ and this medical evidence together scrutinied and marshalled the same has been tallied with the exhibit P1 report. For that the judge accepted our version and given conviction. It is even they went to appeal, in the appeal also it has been confirmed. So the marshalling of evidence is the duty of the honorable courts, but we have to present the case in a proper manner to assist the court to arrive a good conclusion. అచ్చా సార్, సత్యవేడి తర్వాత ఎక్కడికి వచ్చారండి? Then Piler. Previously I have been full additional charge Srikalahasti also. There also 2.5 years I have been full additional charge for Srikalahasti. Then I have been transferred to Piler. ఓకే. I have been worked there for 7 years as assistant public సార్, పీలేరు కానీ లేదా కాళహస్తి అడిషనల్గా తీసుకున్నప్పుడు ఒక కేసు, ఏదో ఒక కేసులో ఈ కేసులో ఖచ్చితంగా కన్విక్షన్ వస్తుంది అని మీరు బాగా హోంవర్క్ చేసి ఆర్గ్యూ చేసిన తర్వాత కూడా అక్విటల్ అయిన కేసు ఉందా? ఉన్నాయి సార్, ఉన్నాయి. ఒకటి చెప్పండి. ఇక్కడ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ పర్టైనింగ్ టు పీలేర్ ఏరియా, బట్ మిస్అప్రాప్రియేషన్ ఆఫ్ some government funds. In that aspects, two aspects has to be established by the prosecution. Number one, the misappropriation done by this accused must be the public servant or the agent or the broker or something of this agency. Number two, the factum of entrustment. The property has been entrusted to him in accordance with the law and the direction given by the law. That fellow not complied the direction given by the law and misappropriated and used for his self or personal use. That is the essential ingredients to establish the 409 and 406 cases. As simultaneously wrongful gain, wrongful loss 420. ఈ aspects-లో some material records, entrustment of property or the dominion over the property to this accused as unable to collect during this investigation. The investigation agency went there and made requisition, and twice they have been made requisition as per the record. The crucial records not available in the office itself. అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన కేసులో ఐఓ ఒక మిస్టేక్ అని క్లియర్గా తెలుస్తుంది. అంటే ఆ మిస్టేక్ అనొచ్చా, లేదా నెగ్లిజెన్స్ అనాలా, లేదా వర్క్ లోడ్ బట్టి? అంటే ఇక్కడ మనం తమరు అన్నట్టు ఒక అంశాన్ని మనం గుర్తించాలి. అవర్ సిస్టమ్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ జస్టిస్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ ది అడ్వర్సోరియల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ లా. దేర్ ఆర్ టూ కైండ్స్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ జస్టిస్ సిస్టమ్: ఇన్క్విజిటోరియల్ సిస్టమ్ అండ్ adversarial system of law. So our Indian judiciary, more particularly in criminal jurisprudence, criminal courts, are functioning under administrative administrative criminal justice system under adversarial system of law. So adversarial system of law అనే దానికి పారామీటర్స్ అంటే ఎసెన్షియల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమి ఉంటే అది బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది అంటే, adversarial system of law lo just judges are simply sitting in the dais and they have been relying upon the prosecution agency's record and defense submitted records. So both defense as well as the prosecution
together assist the court arrive a conclusion to elicit the truth. So during that process, the collection of material from investigation agency, ఓకే ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీకి ఎక్కడి నుండి ఇది వస్తారంటే నెంబర్ 1 ఇక్కడ అనదర్ 2 కాన్సెప్ట్స్, డిఫాక్టో అండ్ డిజురే. డిజురే మీన్స్ ద స్టేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈజ్ కాల్డ్ డిజురే రెస్పాన్సిబిలిటీ. డిఫాక్టో అంటే యాజ్ ఎ విక్టిమ్ వాళ్ళు వచ్చి రిపోర్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత ది రోల్ ఈజ్ సిగ్నిఫికెన్స్ మినిమైజ్డ్. దిస్ మెకానిజం, ఇన్స్టిట్యూషనల్ మెకానిజం విల్ డూ దేర్ ఫంక్షన్. సో వన్స్ వాళ్ళు ఇచ్చేటప్పుడు దెర్ ఆర్ 2 పారామీటర్స్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఎసెన్షియల్. నెంబర్ 1, ఒకటి ఏమి, ఆ అక్కరెన్స్ జరిగిన ఇమీడియట్లీ వితౌట్ డిలే దే హ్యావ్ బీన్ లాడ్జ్ ద రిపోర్ట్ ఆర్ నాట్ ద పాయింట్ ఫర్ కన్సిడరేషన్. సో అక్కడ ఈ నేరస్థలానికి ఆ పోలీస్ స్టేషన్కు మధ్య ఉన్నటువంటి దూరాన్ని ఆధారం చేసుకొని ఆ డిలేని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో రూరల్ ఏరియాలో ఉంది, 12 కిలోమీటర్ దూరం ఉంది, అక్కడ నుండి రావడానికి ట్రాన్సిట్ ఫెసిలిటీ లేదు. సో అందువలన వాళ్ళు ప్రైవేట్ ఆటోనో లేదా ఇంకొకటో అక్కడ ఉన్నటువంటి కమ్యూనిటీస్ ఆధారం చేసుకుని రావడానికి డిలే అవుతుంది. సో సచ్ డిలే హ్యాస్ టు బి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద రిపోర్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో దట్ ఈజ్ ప్రైమరీ ఆస్పెక్ట్. డిలే ఇన్ సెకండరీ, వెన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద కేస్, ఆఫ్టర్ రిజిస్టరింగ్ ద ఎఫ్ఐఆర్ రీచ్ టు ద కోర్ట్, ఆ కోర్టుకు వెళ్ళేదానికి అక్కడ మళ్ళీ డిలే జరుగుతుంది. అచ్చా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిలే కనెక్టెడ్ విత్ డిజురే. డిజురే మీన్స్ స్టేట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాళ్ళు ఇమీడియట్గా ఎఫ్ఐఆర్ అయిన తర్వాత ఒరిజినల్ ఎఫ్ఐఆర్ను కోర్టుకు సబ్మిట్ చేసేయాలి. ఎయిదర్ ఇట్ మే బి ఆర్డినరీ ఎఫ్ఐఆర్ ఆర్ ద ఎక్స్ప్రెస్ ఎఫ్ఐఆర్ యాజ్ పర్ ద పోలీస్ మాన్యువల్. అక్కడ డిలే చేసినప్పుడు దే హ్యావ్ బీన్ గివెన్ రీజనింగ్ ఫర్ డిలే. ఆ పోలీస్ స్టేషన్ నుండి మాకేమండి మేము ఆ రోజు మెన్ లేదో ల్యాండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం ఉండి అక్కడ పోయినారో రీజన్ చెప్పాలి. సో ఇక్కడ జరిగిన డిలేకి ఈ ట్రాన్సిట్లో రాకపోవడమో లేదు డైరెక్ట్గా హాస్పిటల్కి వెళ్ళి అక్కడ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని తర్వాత వచ్చి రావడమో, ఈ డిలేని కనుక మనం ప్రాపర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకపోతే వెరీ ప్రాంప్టిట్యూడ్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐఆర్ ఈజ్ నాట్ బిలీవబుల్. ప్రాంప్ట్నెస్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐఆర్ షుడ్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ద ప్రాసిక్యూషన్. ఆ ఎఫ్ఐఆర్ను యొక్క మనం ఆ ప్రాంప్టిట్యూడ్నెస్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకపోతే దెర్ ఈజ్ ఏ సస్పిషన్ ఆన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐఆర్. అక్కడ వాళ్ళు డిఫెన్స్ నుండి వచ్చేటప్పుడు, సార్ అమ్మ మీరు చదువు వస్తే ఇది రాయడానికి ఎంతసేపు పట్టింది, ఇది మీరు వేరే వాళ్ళ దగ్గర రాయించినారా, రాయించిన వారి పేరు మీకు తెలుసా, వారి పేరు ఏమన్నా ఇందులో రాయబడి ఉందా, మీరు చెప్తే స్టోరీ మాదిరి రాసేసారా వాళ్ళు, లేదంటే మీరు చెప్పిన లైన్ తర్వాత లైన్ రాశారా. దీస్ ఆర్ ద క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ ఫర్ ద విక్టిమ్. సో దానికి అవన్నీ అవాయిడ్ చేసుకోవడానికి ఆ ప్రాంప్టిట్యూడ్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐఆర్ను మనం ప్రూవ్ చేయడానికి ఈ డిలే మినిమైజ్ చేయాలి. అది ప్రైమరీ ఏరియా. తర్వాత మనకి అక్కడి నుండి వచ్చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్స్ యొక్క రోలు కమెంట్స్ అయిపోతుంది. వాళ్ళ రోల్లో కూడా ఈ డిలేకి వాళ్ళు కాకుండా టైంకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఎఫ్ఐఆర్ 12 గంటలకు వచ్చింది, వీళ్ళు 4 గంటలకు సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్కి పోతే ఆ సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్లో ఉన్నటువంటి మెటీరియల్ డిసపియర్ అయిపోయే అవకాశం ఉంది. అవును. సో వాళ్ళు స్క్రీన్ చేసే అవకాశం ఉంది. సో యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ వెళ్ళాలి. సో వెళ్ళలేని పక్షంలో అక్కడ మెటీరియల్ మనకు ఫిజికల్ ఎవిడెన్స్ కావాలి. ఇప్పుడు మనం వీఆర్ ఇన్ టెక్నికల్ ఈరా. సో టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్, నాన్ టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్ together collective and produced before the court. So we are relying upon only non-technical evidence, we are not relying upon technical evidence. The court may not believe sometimes. Even non-technical areas also believed by the court. Okay. But reasons should be explained. Sir, clear తర్వాత ఎక్కడికి వచ్చారండి? ఇక్కడ తంబాలపల్లితో పాటు మదనపల్లి కూడా చేస్తుంటారు. తంబాలపల్లితో పాటు ఫుల్ అడిషనల్ ఛార్జ్ పొంగునూరు. మదనపల్లి మేడం గారు యుఎస్ఏ వెళ్ళినందువలన ఇన్ఛార్జ్. ఓకే. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీకు బాగా గుర్తుండిపోయిన ఒక కన్విక్షన్ కేసు చెప్పండి. వెరీ రీసెంట్లీ ఇన్ తంబాలపల్లి 1 month బ్యాక్ 498 case has been ended in conviction for 2 years imprisonment and 10,000 rupees fine has been imposed.
The victim lady has been resident of PTM area. అచ్చా. That woman after their marriage, అంటే ఆ కేసులో కన్విక్షన్ తీసుకొచ్చారు 498లో. అక్విటల్ అనే కేసు చెప్పండి. another case in Punganuru very recently, they have been stated some exaggerations. In 161 statement or the FIR, they stated one version. But in the evidence, they are stated another version without corroborating this, the FIR version and 161 statement. So the evidence given before the Honorable Court and the statement recorded by the police and the Exhibit P1 report lodged under 154 CRPC has conflicting each other. ఓహో. For that, the very recently is pertaining to Ramasamudram police station of Punganuru jurisdiction has been ended in acquittal. Really, it's a good case because this witness has been deposed in the evidence, very exaggeration and improvements has been made. అచ్చా సార్, అదేవిధంగా Please. పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ లోపాల వల్ల అక్విటల్ కేసే ఉందా? Very rare cases, few cases. ఇది are ఒక there. కేసు ఏమైనా చెప్పగలరు? In one case, very previously I have been stated, the transparency of Caesar, ఓహో. even maybe excise cases. In excise cases, there is no rough sketch. They stated that I went there and after seeing my uniform, this accused tried to escape from there. Then I surrounded them and caught hold him. Then I have been tried to secure mediators for drafting Panchanama. But unfortunately, the mediators not came forward. Then I started my drafting of police proceedings, etc. Then I have been seized and lifted sample for chemical analysis, etc. This is the evidence given by the IVO. The defense counsel put a question that, sir, you have been visited the scene of offence. This is the scene of offence. Whether you have been drafted the rough sketch of scene of offence to introduce the Honorable Court. Honorable Court is sitting in the dais and not visited there as the inquisitorial system of law. When such is the case, who will produce this evidence? IVO has to produce. So there is a photograph, sir, no photographs, no rough sketch, no Mazarnama, no, and other GPRS location, technical, non-technical. Our Honorable DGP has been issued circular in the year 2017. This technical evidence mandatorily collected. When you visited there, you photographed the same, you videographed the scene of offence and collected all the material physical evidence which is available in the scene of offence. So when such is the case, we are failed to collect this physical form of evidence in the form of rough sketch, in the form of videograph, photograph and recording of 161 statements of these staff who are participated in the raid. I may be the sub-inspector, along with my junior staff went to raid, and I have to record my junior staff who accompanied me that so-and-so date I have been visited along with my sub-inspector. And when I reached, the fellow has been tried to skulk away from there. We have been surrounded him and caught hold him. Those statements should be reduced in writing. అచ్చా. It somehow help the prosecution case to establish the same. ఓకే సార్, జనరల్గా మీరు ఇందాక ఫస్ట్లో మీకు అడిగినట్లుగా ప్రాసిక్యూషన్ పోలీస్ రెండు కలిసి ఉంటే ఇన్పుట్స్ ఎలాగుంటాయి, వీళ్ళిద్దరి మధ్యన గ్యాప్ ఉంటే వచ్చే రెస్పాన్స్? Sir, the prosecution as well as investigation agency are the two wheels of chariot. Any wheel has been damaged, the whole vehicle will be damaged. For that, investigation agency and prosecution agency together work to get the conviction. If any of the institute has been not cooperating for each other, definitely there are circumstances to end it in acquittal. ఓకే. తర్వాత సార్, ప్రాసిక్యూషన్ ఎప్పుడు కూడా అక్విటల్ తీసుకురాకుండా కన్విక్షన్ రేట్ పెంచుకోవడానికే చూస్తుంటారు. మీ ప్రొఫెషన్ అది. అయితే కోర్టులో మీకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ ఆ ఫెసిలిటీస్ అవి ఉన్నాయంటారు? సార్, ఇప్పుడున్న నేను చేస్తున్న కోర్టులో కూడా యాక్చువల్గా
దేర్ ఈజ్ నో రూమ్ ఫర్ అస్. ఇంతకుముందు మేము చేసిన పీలేర్లో కూడా మాకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేదు. కాకపోతే మేము త్రో అవర్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ప్రాసిక్యూషన్ అండ్ ఆనరబుల్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ప్రాసిక్యూషన్స్ వారికి మేము తెలియజేసాము. దాని మీద వాళ్ళు స్టెప్స్ తీసుకుంటున్నారు. బట్ ఇంకొంచెం మాకు ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ ఆస్పెక్ట్లో కనుక చేయగలిగితే సిస్టమ్ విల్ బి స్ట్రెంగ్త్. సార్, మీకు కూర్చోవడానికి ఒక టేబుల్ లేనప్పుడు మీ దగ్గర వచ్చిన విట్నెస్కి మీరు ఏ బ్రీఫ్ చేస్తారో, ఆయనకి కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్ ఏమి ఇస్తారో, అట్మాస్ఫియర్ మంచి అట్మాస్ఫియర్ ఎలా క్రియేట్ చేయగలరు? ఆ ఏరియాస్లో కొంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది సార్, అది కంపల్సరీ కావాలి. వెన్ ది ఆఫీస్ అట్మాస్ఫియర్ ఈజ్ good and comfortable, then only the system work in a full-fledged manner as enumerated under the procedure contemplated under law. But even in spite of this lacking of infrastructure, our prosecuting sisters or prosecutor brothers are fighting for justice. సార్, ఫైనల్గా ప్లీజ్ సార్, మీ డిపార్ట్మెంట్లోకి రావాలనుకున్న జనరేషన్కి ఏం చెప్తారంటే వాళ్ళకి మెసేజ్? సార్, నేను ఒకటే చెప్తాను సార్, డివోషన్ తోటి, డెడికేషన్ తోటి, ఒక గుడ్ కమిట్మెంట్ తోటి మనం సర్వీస్ టు సొసైటీ అండ్ సర్వీస్ టు నేషన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అవర్ సెల్ఫ్ అనే కాన్సెప్ట్ తోటి ముందుకు వచ్చిన ప్రతి ఆఫీసర్కు, ప్రతి సిటిజన్కు బాగానే ఉంటుంది. మనము వీ కాంట్ థింక్ అదర్వైజ్ ఎక్సెప్ట్ అవర్ జాబ్, దెన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ కంఫర్టబుల్ అండ్ వీ విల్ ఫంక్షన్ అవర్ విత్ ఇన్ ద బౌండరీస్, దెన్ ఇట్స్ very comfortable. We are not like that, it may not be comfortable. We can't feel a luxury or flight compartment in the ordinary level. So for that we have been came to conclusion and build up our mindset that ఉన్న అట్మాస్ఫియర్ను మనం ఉపయోగించుకొని how we have been fighting, how we will get the conviction, what is the resources we have been utilized to get the conviction, and how we will strengthen the system in presentation of the cases, and we have been blocked the investigation. If at all investigation has been done in that particular area, we will file application for the judges by invoking power under section 173 subsection 8 and get the permission and reopen the investigation and collect additional material and produce before the court and get the conviction. It is the trial court procedure. When we have been closed the trial court doors, appellate court additional evidence is very difficult. So what is the trial procedure adopted in a summons case or the warrant case or the sessions cases, we have to work out here in the trial level. If we have been not touched that particular subject area, the adducing of additional evidence in appellate court is very, very difficult task. పేద ప్రజలకు న్యాయం చేయాలంటే ఖచ్చితంగా లా డిపార్ట్మెంట్ రండి అంటున్నారు రామకృష్ణ గారు. కానీ వచ్చిన వాళ్ళు నీతిగా, నిజాయితీగా పనిచేస్తే ఖచ్చితంగా ప్రజలు ఎప్పుడు కూడా మీకు మర్చిపోరు అంటే చెప్తున్నారు. అంతేగాని పక్కదో పట్టి పక్క చూపులు చూస్తే మాత్రం అది మీకే కాదు, మీ కుటుంబానికి కూడా ఒక మాయని మచ్చగా ఉంటుందంటూ చూపిస్తున్నారు. ఇది వారం రామకృష్ణ గారితో ఎక్సలెంట్ ఇంటర్వ్యూ. వచ్చే వారం మరో గెస్ట్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. ఇంతవరకు నమస్కారం. నమస్తే సార్. మీరు చూస్తున్నారు iDream న్యూస్ని. Please subscribe iDream. For more videos, subscribe iDream. Please subscribe for more videos. iDream. iDream. For more videos, Subscribe iDream. Please subscribe. సబ్స్క్రైబ్ iDream ఛానల్. Do subscribe. iDream. iDream ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. Do watch iDream.